হালকা, there you go, done, there you go, nice. Hello everyone, we are back with another patient. Currently he is having right side neck pain and a pain behind or below the scapula or shoulder wing. তো ওনার জিম করেন, তো জিমে একটা ইনজুরি হয়েছে, আমরা জিজ্ঞেস করে নিই ওনার থেকে কীভাবে হয়েছে, কী করে হয়েছে, অ্যান্ড দেন উই উইল স্টার্ট দ্য ট্রিটমেন্ট আফটার আ লিটল বিট অফ ডায়াগনোসিস। আপনার কীভাবে ইনজুরিটা হয়েছে বলবেন, কবে হয়েছে, তো সেটা তাহলে আমরা আন্দাজটা করতে পারবো। অ্যারাউন্ড 1 উইক আগে রোয়িং করতে গিয়ে ব্যাকে হঠাৎ একটা টান পড়ে, আর ওটার আমি ভাবলাম হয়তো ঠিক হয়ে যাবে কিছুদিনে, বাট ওটা একটা এপিসোডিক পেন, জাস্ট কিছু টাইম পর পর আবার হয়। আচ্ছা, নর্মালি সবসময় ব্যথা হয় না, বাট মাঝে মাঝে কিছু করতে গেলে আবার ওরে ব্যথাটা ওঠে। আচ্ছা আচ্ছা, অ্যান্ড দ্যাট ইনক্লুডস এই ব্যথাটা আর এই ব্যথাটার সঙ্গে সঙ্গে মানে একসঙ্গে হচ্ছে না, আগে পরে কিছু আছে, ঘাড়ের ব্যথা আর পিঠের ব্যথা? ঘাড়ের ব্যথা হচ্ছে না, বাট পিঠের ব্যথাটা ওকে, ওটা একটু হয়, ওটা বেশি বার হয়, ঘাড়ের ব্যথাটা মাঝে মাঝে হয়। আচ্ছা, সো দ্য থিং ইজ হোয়াট হি ইজ গিভিং আস আ পিকচার অফ রাইট সাইডেড নেক পেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ inferior angle of the scapular pain. Just এই জায়গাটা I'll show you where exactly the pain is so that you can understand if it is a similar problem that you also have. First of all, he is saying that he has a pain right over here at this point, and then this is the wing of the scapula, so basically he has pain right at the এই পয়েন্টটাতে, তো ওইটা আর এটা, এই দুটো পয়েন্টে ওনার ব্যথা, these 2 point is painful between 0 and 10, 10 being maximum, 0 being minimum. এই পয়েন্টটাতে কত বলবেন আর এই পয়েন্টটাতে কত বলবেন ব্যথা? টপে আই গেস 9, আচ্ছা, আর ল্যাটসে 10 on 10. সো আপনার এটা মোটামুটি 7-10 দিন ধরে আর কি আরো বেড়ে গেছে ব্যাপারটা, সেটাই কিন্তু অফ অ্যান্ড অন আপনার হয়, হ্যাঁ, এটা একটু কম হয়, এটা একটু বেশি হয়, কিন্তু সেটা হয়। সো the patient today is saying that he has around, let's say, 9 out of 10 pain right at this point and 10 out of 10 pain right at this point. If we can assess this area, this is actually a similar or the same nerve that goes out from the cervical spine and then traverses along the medial border of the scapula and bends across. That is called the dorsal scapular nerve. The dorsal scapular nerve, after coming out here, has branching one around the supraspinatus or upper fibers of the trapezius and goes up to the AC joint. Then there is another branch that again travels around the medial border of the scapula and kind of bends across or underneath the scapular inferior angle. Most common problem is probably this muscle, the upper trapezius and levator spinae, that is compressing that nerve. Another problem, he said that when he was doing a row, he has a pull, or he had a pull, and that again increases the pain over here. That means it is the triggering factor is Latissimus Dorsi muscle. So let's check if that is the common problem that he is facing, and then we will do the treatment accordingly. Okay, so we will ask the patient to move his head to the right side and also side bend on the right side to see how much he is able to do and if there is pain or not. প্রথমত আপনি ডান দিকে মাথাটা ঘোরান আর দেখুন আপনার কতটা ব্যথা হচ্ছে। একটু ঘুরলেই ব্যথা হচ্ছে, তো মোটামুটি, so as you know that we can rotate up to like 90 degrees of the chin close to being on top of the shoulders, but he is right over here, which is at a 45-degree angle. So even then he has pain right there. Beyond that, if he moves, আপনার ব্যথাটা increase করছে, তাই তো? So his pain is increasing while he is moving his head. আচ্ছা, আরেকটা যেটা করুন, আপনি ডান দিকে like so একটু মাথাটাকে নিয়ে যাবেন সোজা তাকিয়ে, হ্যাঁ, কানটাকে এদিকে, Okay, so he again has pain when he is dropping the right ear towards right shoulder. My right ear is probably parallel to each other from the top of the shoulder, but his is at 45-degree angle, and again he has pain. So we are assuming that yes, he does have upper trapezius and probably levator scap is also involved. Okay, so right now we will be seeing that if the latissimus dorsi muscle is tight or spasmodic, আপনি দুটো হাত পিছন দিকে
দিকে নিয়ে যান, যেখানে ব্যথা করছে বা কিছু অসুবিধা হচ্ছে সেখানে আপনি ছেড়ে দেবেন, অন্য হাতটা নিয়ে যাবেন। আপনার বাঁ হাতে তো কোনো প্রবলেম নেই, সো ইফ ইউ ক্যান, অনেকটা যাচ্ছে বাট হ্যাঁ নিচে গেলেই এখানটায় ব্যথা করছে। সো হোয়াট আওয়ার পেশেন্ট ইজ সেইং দ্যাট দিস রাইট আর্ম ইজ গোয়িং আপ টু হিয়ার, ইফ হি ইজ ফোর্সিং ইট ডাউন দেন হি হ্যাজ পেন রাইট at the inferior angle of the scapula or shoulder blade, but this is going farther down. Actually আপনার দুটো latissimus কিন্তু প্রচুর টাইট আর কি, this is also not going where it should be going. So both his lats are tight, but this is spasm for sure. All right, okay, আপনি এবার বসে পড়ুন। So now we have seen that these are the diagnosis of upper trapezius spasm and latissimus dorsi. We will see if we can release the cervical spine and release the dorsal scapular nerve, thereby we will then activate the latissimus dorsi and release the your upper fibers of trapezius, and then he should be good to go. All right, relax. And over here, ekdam ei. Okay, halka. There you go. Relax. Done. আর একটা বার এদিকে, ডান। রাইট শোল্ডার, glenohumeral joint, রিল্যাক্স, ঢিলা, ডান। হাতটা এখানে কোমরে, পারফেক্ট, একদম ঠিক আছে। নাও pull your elbow behind, backwards, ভালো করে ঠেলে দিন, আরো ঠেলুন, there you go, nice. Very good. You had carpal and scaphoid which was misaligned. Now the carpal bones, distal radioulnar joint, and done. All right, we will see now how his neck is moving so that we can understand if he has any problem in the neck region or so. আপনি আগে মাথাটা হালকা করে ডান দিকে ঘোরাবেন, যতটা ঘুরছেন। Now you are having pain, মানে এই পর থেকে ব্যথাটা একটু করছে, সেটাই বলছে। হালকা হালকা ব্যথা। আচ্ছা, so we can see certainly that his neck range has improved and his pain has come down a little. So we still need to continue our work on the cervical spine, cervicothoracic junction and thoracic spine to actually understand if the pain is persisting or it's gone. All right, relax, একদম ছেড়ে দিন। এই হ্যাঁ, done, done. লম্বা শ্বাস নিয়ে ছাড়বেন, দারুণ, again, wow, one more time, lovely. Going around mid-thoracic spine for any problem because of the lats. I think we are good. এইবারে ভালো করে মাথাটা ঘোরান আর আমাদের বলবেন যে ব্যথা কতটা কি আছে। So now as you are seeing, his neck motion is near normal if not normal on right rotation. আবার সোজা তাকিয়ে এবারে ডান দিকে, মানে কানটা এদিকে ড্রপ করবেন। Now you can see furthermore that yes, there is a still gap left, but I am not worried. We are probably 90, even 95% getting the range of motion. ব্যথাটা দুটোতে কেমন আছে? আগে যেরকম এই জায়গাটায় বলেছিলেন অ্যারাউন্ড 9 মতন আছে, এখন কতটা কি পাচ্ছেন?
মানে অলমোস্ট নেই, বাট আচ্ছা। 1 or 2 মতন আছে। সো অ্যাট দ্য এন্ড রেঞ্জ যেখানে উনি যেতে পারছেন, which is about 90-95% of the range he has already got, he is having only 1 or 2 pain out of max of 9 when he came in. আমরা এবারে দেখে নেব এই জায়গাটা, এই পোর্শনে যেখানে ওনার ব্যথাটা ছিল 10 on 10, ওই ব্যথাটা এখন কেমন আছে। জাস্ট we are aware of the treatment for this one is kind of done, but this one we still have a little bit stuff to do. Okay. আচ্ছা, যান go further, এটা বোধহয় আরেকটু যাবে। ফ্যান্টাস্টিক, অলরাইট, দিস ইজ ভেরি গুড। এরপরে বোধহয় আপনার এখনো ব্যথা আছে। কত ব্যথা বলবেন? আগে যদি 10-এ 10 থাকতো, এখন কত ব্যথা আছে? I guess 6. আচ্ছা, সো অ্যারাউন্ড 6 মতন আছে ওনার ব্যথা। সো দিস ইজ রাইট নাও দ্য রেঞ্জ উই আর গেটিং। Previously it was farther above. This one is still tight because we have not treated the left side. We have treated only the right side in terms of motion dysfunction. We have tried to realign the misalignment of the rib cage and the thoracic spine. So he has got a lot of wonderful range, but he still has pain. So let's try and eliminate this pain. উইকে মোটামুটি কতবার যান তাও আপনি জিমে? Around 6 days. তো 6 ডেজই যান 10। আর কত বছর ধরে তাও জিম করছেন? Okay, বছর না, just recently start করেছি around আচ্ছা, 6 months. ও নট ব্যাড। আচ্ছা, দ্যাটস গুড। সো এইটা একটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট নোশন ইন ইন্ডিয়া, স্পেশালি in West Bengal. I have seen that there is a new craze in terms of going to gym, which was not there earlier in my time, because we used to be a little bit on the relaxing type of community. But like in US where I go, if I tell them to exercise 3 times a week, they will probably do it 9 times a week. So it's like the exercise is in their gene, but it was not the case of ours. But the new generation have managed to overcome that genetic predisposition and is going to gym lot of time. So that's a great thing, great initiative. The best medicine to stay healthy and improve your activities of life and be independent, 2 things. 1, proper diet and nutrition. Number 2, exercise. All the rest of the treatment that you go to or do are stopgap. ওই ট্রিটমেন্টগুলো শুধু টেম্পোরারি। দ্য সেমি পার্মানেন্ট নেচার অফ ট্রিটমেন্ট ইজ 2, ডায়েট অ্যান্ড নিউট্রিশন আর এক্সারসাইজ, ভুলবেন না। ওনার যে প্রবলেমটা, দিস প্রবলেম ইজ অ্যাকচুয়ালি স্টেমিং ফ্রম control. It's not the strength is the problem, but control is the problem. And what I mean by control, I will tell you after the treatment. You will be able to see as to what is happening and why he is having pain over here and here. Okay, go. It's further going down, but they are not in symmetrical. I still have a little bit of range still left. এখন ব্যথাটা কত আছে? ব্যথাটা অনেকটা কমেছে আগের থেকে। আচ্ছা, মানে আগে প্রথমে এসেছিলেন তখন 10-এ 10 ছিল, তারপরে আমরা যখন ম্যানিপুলেট করলাম তখন অ্যারাউন্ড 6 ছিল 10-এর মধ্যে। এখন কত আছে? Around 3 to 4 হয়তো আছে আপনার এখন ব্যথাটা, 3 to 4 মতন আছে approximately. Fantastic, but I still have to do a little bit of work. Now I will tell a home tip and trick that will help any pain or most of the spinal pain to reduce to a considerable level. Buy this ball and place this ball on the trigger point. Because he has point in one position or pain in one point, we will place this ball on that scapula or underneath that scapula right over here. So we will be using adjuster to help diminish the trigger point pain, which is about 1.5 to 2, and try to increase or improve the range. আর আপনি কি করবেন বলুন তো? আপনি একটু পেন্ডুলামের মতন হাতটাকে আগে পিছে করুন, যতটা উপরে পারেন, সামনের দিকে উপরে, হ্যাঁ, লুজলি করে যান।
করে যান। So we are combining two treatment concepts, adjuster and active release technique ART, to improve mobility or motion of the lats and also correct the motion of scapula, shoulder blade on the rib cage, or which is called a pseudo joint, scapulothoracic joint, a pseudo joint. And we are done. Thank you. All right. So now we can see that both the arms are going range wise ekdom completely normal. There is in fact the right hand is going down a little bit more than the left hand. So that's amazing. এখন ব্যথা কতটা আছে? Like zero, even close to zero যদি হয় তার হ্যাঁ ঠিক আছে almost নেই fantastic. So as you have seen that we have treated with success the neck pain on the right side and the shoulder blade pain because of a gym injury that he was suffering from, which was infrequent, and last week it was exacerbated to 9 out of 10 and 10 out of 10. Obviously he needs to probably come on 1 or 2 more times to again mobilize and reset the joints whatever he has, and then he'll be back in the gym and see if there are any recurrence rates possible or not. So again, thank you so much viewers for sticking by me. You have been very kind and gracious. Kindly do comment and do love our channel a lot in terms of subscribing and liking. A little like button pressing is much helpful. It helps us to again gather more information from you that you are loving and liking the videos that we are producing. So kindly আপনারা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, and don't forget to comment তো করবেনই। যাদের যাদের ব্যথা আছে, যা আমাদের ফোন নাম্বার নিচে আছে, আপনারা ফোন করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি চলে আসুন যাতে আপনার ব্যথা আমরা কমিয়ে দিতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, অ্যান্ড প্লিজ ওয়েট ফর দ্য নেক্সট ভিডিও। ওকে, বাই।